25/2026 lwegenda okubanga esomebwa ate Minister w'ebyensimbi Mukolo Matia Kasaija wali mu kisaawe ekyamefuga ekololo. Misingawo byonna tugenda kuba tubikubuulira omulabi wa Good TV nkusuubiza nti tolina kuba nti otaataaganyizibwa oba ogende ewalala kubanga tugenda kuba tubifollowinga. Enkya ya leero tugenda era kubeera nga tutambulira mu nsonga ezo za byansimbi zambalirira ya ggwanga egenda okusomebwa eggwanga gwe munnansi ebingi by'otunuulidde era by'owulira by'oyagala nti bibandibadde oba oliawo nga basoosowaza. Era ndi ne Dr. Frederick Etiang ono nno nga mukugu mukunoonyereza naddala mu byensimbi eno nayo bw'omuzaayo mwana to akuviira ku ntono paka wakutuusa ate oba oliawo kuba nti okakasa ebintu obitegerere ddala era agenda kuba atulambika bulungi mu mbalirira eno agitutemberetemere biki bye tusuubira na biki bye bataddeko essira bigenda kuba nga bituyamba oba bigenda kuba nga bituzzabuza mabega ebintu ebisinga agenda kuba nga byogera. Ono nno ava mu Fem Consultants and Research Center Limited. Ngenda kumusaba asooka abuuze ku mulabi tugenda kukomawo atubuulire embalirira y'eggwanga ye agiraba atya gwe Munnayuganda ogiraba otya era biki bye tusuubira. Dokita wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi nnyo ate era ndi musanyufu nnyo okuba wano ku TV y'eggwanga Good TV. Mwebale kukulaakulanya TV omanyi buli woogenda mu kifo n'osanga nga waliwo enkyuka kiba kirungi nnyo so mwebale nnyo kitegeeza nti akasimbi kayingira era mwabali mu economy gye tuprojectinga. Yes, so ndi musanyufu nnyo okuba wano mwebale okuweereza. Njagala okulamusa kubali emabega wa TV abatulaba nga ffe tetubalaba. Tubalamusizaako nnyo. Bampita Frederick Etiang dokita nga siri dokita wa kujjanjaba abantu wabula ndi dokita wa bitabo. Aina doctorate of philosophy ate era nga nsomesa mu matendekero aga waggulu nga nkola ne private consultancy n'ekitongole ekyoyanjudde Fem Consultants and Research Center Limited ndi principal consultant waakyo. So ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Njagala okusaasira ku bali eyo nga bafunye ebibi nga bafiiriddwa ku bantu baabwe mbasaasidde nnyo. Twalaba omu ku ba historicals mu Uganda Babu nga afiiriddwako omwana we emabegaawo. So tumusaasiddeko nnyo n'abalala bangi nnyo omwana we Cedric Babu then n'abafunye ebirungi era namwe tubasanyukirako. Yes, ate nga tetunagenda mu program gye tugendamu njagala n'okuyozayoza Abannayuganda okuba nti olunaku lw'eggulo gavumenti yatudde ne yeekuba mu kifuba n'egamba katukole ki katugyewo etteeka lya express penalty system kuba tumanyi nti libadde litadde akazito kangi nnyo ku Bannayuganda abali eyo ate era mukimanyi nti amateeka enkulaakulana yonna eva mu mateeka gye tuyita policies either okudda emabega oba okulaakulana. So nebaza gavumenti okuba nayo yatudde neraba nti policy eno yadde nnungi tukiriza nti ebadde esobola okuyamba mu kuregulatinga obubenje mu ku luguudo abantu engeri gye bakozesaamu oluguudo naye ate era at the same time teyayita mu processes entuufu zeyandyetaaze okuyitamu okuba nti policy etuuka ejja mu bantu ne bajjaniriza ate neesavinga intention yaayo. Yadde policy yali eze eze kulwana kukendeeza ku bubenje na speed naye ate yo yakozesebwa speed nyingi nnyo okuba nti ekola ki okuba nti ereetebwa. So njozayoza Abannayuganda era ne gavumenti ngisaba nti kati eddeyo yetegereze bulungi nnyo ebibadde raised byonna mu policy eyo ng'okuba nti for example bw'oyita ku bitaala ng'omusirikale waali ng'ebitaala bikola ki omusirikale ayinza okugamba jangu ebitaala byonga bikutte. Yes, ebitaala byonga bikutte. Ate n'ekirala nti bw'otunuulira emmotoka zaffe ezisinga zirina enkozesebwa gye tulina okuzikozesa most especially emmotoka ez'ammanyo. So n'osanga nga at the end of the day kyatakinga weight nene nnyo cost nene nnyo
kwakozesa emmotoka olw'ensonga nti ali kugikozesa mu mbeera gy'atalina kugikozesezaamu kati ekyo kikola nnyo ku bantu abavuga baasi abavuga taxi abavuga loole ezo emmotoka eza business eziri manual mainly yes so it is very good nti police eyazeeyo nebeera revised kati tube nti ejja kudda ku luno ng'ate eterezeddwamu ensonga za Dr. Frederick Etyanka bwe zityo asoose kuyitako obuyeeyo naye nga ensonga gye tugenda okutunulira olunaku olwaleero tugenda kufokasinga ku mbalirira ya ggwanga 2025-2026. Dr. Obutabalika oba obuse 72 n'obutundutundu obugwamu bwe buli mu budget oba embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2025-2026 tusuubira omukulu Matia Kasaija agenda kuba alambika olunaku olwaleero lwennyini lwe tulimu. Embalirira eno ogyogerako ki? Embalirira ekisookera ddala bwe twogera ku mbalirira ekigambo embalirira tuba tutegeeza omulabe ali emabega eyo tuba tutegeeza ku nteekateeka ey'ennyingiza n'ensaasaanya nti for example how much am I going to earn vis-a-vis how much what is my revenue that's what I'm going to earn vis-a-vis how will I spend this money kati gye tuyita budgeting kati government kyebeeramu egamba nti bw'oba obudgetingira a certain period tosobola agamba nti kati nkoze budget ya bulamu bwange bonna because waliwo bye tuyita counterfactuals bingi nnyo ebibaawo byeba toplaningire kati for that reason ogamba nti kamplaningire ekiseera bwe kiti oba omwaka gumu oba wiiki emu oba omukolo nti gwa lunaku lumu kati gavumenti eba eri kutunuulira gavumenti yo operatingira mu gye tuyita financial year kati financial year ya gavumenti erimu omwaka gumu lwakuba nti omwaka guno gwo tegutandika ate mu January ne gugwa mu December yadde fe omwaka mu ndaba eya bulijjo omwaka gutunulira January to December naye nga omwaka gwa gavumenti omutuufu gutandika nga lumu July ne gugwa nga 31 June so by olunaku olusembayo olwa June olw'embalirira y'omwaka eba ekoma y'omwaka ogwo kati saawa zino tugenda kutunuulira tugenda kuyingira mu gye tuyita financial year kitegeeza omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 kati gavumenti gwe mwaka gwekubyemu tooki era mu guno omwaka 2025-2026 gavumenti erina obutabalika nga bwogambye 72 n'obugwamu so buli 72 n'obutundu 3 nezeeyongerayoko kati ni mu maaso kati ezo gavumenti zegenda okusaasaanya mu guno omwaka naye tekitegeeza nti sente ezo zonna egenda kuzisaasaanya ekyo nakyo kyetaaga okubeera ably noted kuba yo gavumenti eplaninga ekola budget negamba tusuubira okufuna sente bwe ziti kyetegereze ekyo kigambo tusuubira okufuna sente bwe ziti estimated income and expenditure yes kati negamba tuplaninga okufulumya okusansanya bwe tuti kati singa zesuubira okufuna tezifunye eddayo ne reprioritizinga kati tuligenda okutunulira muso embalirira eyo tugituukako tutya maybe n'omuntu ali yandeetaaza okukimanya embalirira eno government tegisoma leero egenda kubeera national budget speech day kati bagenda kuba basoma budget tekitegeeza nti minister wa finance azukusa buzukusi n'agikola kiva lwaki ndikunyunya kyo nti njagala omuntu ali yamanye nti n'omubaka gwagenda okulonda kubaka tuligenda mu mwaka gwa kalulu actually tulina mwaka gwa kalulu tugenda mu kalulu nti n'omubaka gwogenda okulonda ali eyo alina contribution ku budget eno era newe omulabo omubaka gwolonze ng'avuma budget olina okumanya nti mu kugiyisa yalina contribution either yali yeebase budget n'emuyitako oba yagiwagira oba alina kye yalwanisa naye ne bamusinza amaanyi yes bisatu yes kati ekisookera ddala budget
ng'ogyeko budget zaffe ez'abantu ababulijjo gw'ojentula n'empandika ne ngamba okay kati nsuubira okufuna ssente bwe ziti omugaga Bukenya agenda kumpayo obukadde 10 ngenda kufunayo obukadde 3 bwe ntandise nabo gavumenti yo etandika ne gye tuyita National Budget Framework Paper. Kati National Budget Framework Paper eva mu bitongole mu MDAs, Ministries, Departments and Agencies ez'enjawulo. Kati bwekola National Budget Framework Paper ne bagikwata ne bagiweereza mu Parliament. Kati Parliament nekola draft review. Awo kati budget bwetandikira ddala nedda mu committees. Bwegenda mu committees ne batandika okugigayagayamu. Kati awo local government si stakeholders abenjawulo babalina okubanga bawa contributions zaabwe. Kati budget Parliament yo nga yo erina budget committee. Era kati eno budget committee egenda netunuulira kantu item ku item era yensonga lwaki okudde nagamba leero Minister of Defence agenza presenting a budget yayo. Enkya ne bagamba Minister of Agriculture agenza presenting a budget yayo. Institution ezo nazo n'ez'enjawulo. Health, education, byonna. Very good. Naye zino budgets ziva eno mu local government si. Oh. Yes, so it's a long process. State and Makansala. Yeah, very good. Never kansala bayisa budget kati KCCA ebera ne budget yayo. Zino local government ez'enjawulo akiso local government Agago, Gulu, name it, zona ziwereza budget zazo then ne bazi consolidating. Now awantu awasingira ddala obukulu mu budget process ye mubaka wa Parliament watuukira kati nga budget evudde mu committee ne bwe batenava mu committee kubeera ne committee yennyini ejjudde ababaka wa Parliament ate babeera the assumption is babeera democratically elected ogenda mu committees. Kati mu budget committee omuntu ali eyo omuna Uganda alina okumanya nti omubaka wo gwe waweereza bw'aba tasobola kusoma lupapula n'alutegeera kitegeeza budget ey'empapula ebisatu tajja kola ki nga zirina mu lulimi lwa byanfuna weebale nnyo nga zirina mu lulimi kuba kati ennimi tulina nnyingi. Waliyo olulimi olw'amateeka, waliyo olulimi olw'ebyenfuna, waliyo olulimi olw'abasawo, nnyingi mpitirivu nnyo. So weebale nnyo okuleeta ekyo nga zirina mu lulimi lwa byanfuna. Kati omubaka mu kiseera ekyo mwalina okuyambira omuntu we n'agamba ffe eggulu interests zaffe ziri mu bya bulimi biri reflected wa ffe ewaffe tulima ebintu bingi naye tebituuka mu katale olw'ensonga enguudo nfu tetunalaba luguudo lugatta Agago n'eggulu tetunalaba luguudo lugatta West Nile Adjumani nga lusala mpaka South Sudan oba ku border ya South Sudan gye tutunda ennyo ebintu byaffe oba oluguudo oluva ezombo nga lutuyamba ne twongerayo ne tusobola okutuuka ku border ya Congo. Kati omubaka buli bwaba nga tamanyi local context that is one. Then two nga ne mu Parliament participating nga bulungi budget emuyitako ng'akoze eki ng'asumagidde olw'ensonga nti buli process gyetuukako yo yeeyongera mu maaso buli process gyetuukako yo yeeyongera mu maaso. Very good. Kati bweva mu committee neryoka ejja ne bagidebatinga mu Parliament ne bajja approvinga neryoka edda kati mu levels zino zetuliko mpaka kugisoma olwaleero kwe bagenda okugisoma. Awo wava obunafu bw'omubaka abantu ne bagamba nti gundi abadde mu Parliament naye tetulina kyetumufunyeemu. Yes, actually omubaka bwabanga okuparticipating mu community activities is very good. Omubaka najja nayambako mu kuyonja, najja nayambako nga mufiiriddwa, najja nanyumyamu nammwe si kibi. Naye omulimu gw'omubaka ogusinga obukulu legislation. Mateeka. Yes, legislation nti alina okukwata endowooza y'abantu. Actually previously walingawo ne fund eyamba omubaka okujja na collectinga views n'azireta mu Parliament naye era ne kati babaweebwa sente za research. So meaning that the moment omubaka bwa missing out that important aspect nti bwentula mu Parliament
nina okudeliberatinga in the best interest of my people sanga policies enungi nga budget kati eno budget gye bali kusoma olwaleero nga emuyiseeko. Then number 2 osanga nga ne issues nga policies for example mukwanja tubali togera ku express penalty system ekyo nakyo kirina impact ne ku budget eyo nti aba taxi nyagala kuwa ekyokulabirako abagoba ba taxi babadde bawadde government ensale ya mpaka Monday. Yesterday bagenze ne meetinga commissioner mu Ministry of Works n'abagamba nze sisobola kukola ki sisobola kwogera kisembayo oba etteeka tuliyimiriza oba nedda. Mukama wange Jono Katumba Wamala yalina okola ki okwogera ekisembayo naye nga etteeka lino lyetwogerako lyayisibwako mu parliamenti. Kati nkulagana nti omubaka ne budget waliwo very strong connection bali bati yes nti omugoba wa taxi agamba government nti nedda singa oba toyimiriza tteeka lino eri nkubisa fine ya milioni 10 mu nnaku 10 ngenda kukola ki ngenda kuyimiriza taxi ku Monday kibadde batusuubiza. Kati bwe bayimiriza taxi government ya budgeting nti ku lunaku olwo lwa Monday waliwo sente zigenda okuyingirira mu misolo era zigenda kuva yes amafuta oil servicing n'ebirala bingi nnyo isipeye motoka zifa yes very good bebe na byonna government ebijjako omusolo. Kati abagoba ba taxi bwe bayimiriza olunaku lumu sente government zefiirwa mpitirivu nnyo naye nga lwaki kyava mu tteeka nti etteeka lyayisibwa omubaka yeebase. True. That is 1. 2 bwe lyayisibwa nga teyeebase teyasobola kulondoola yensonga lwaki ababaka babadde bagamba nabalabye sagala kuba engeri tugenda mu kalulu sagala kwogera mu mannya gakuba kiyinza okubayisa obubi but nabalabye nga bagamba nti aline teka bwe twaliyisa tetwaliteekamu sente tetwateekamu bukwakulizo bwa penalty erina kuba ya sente meka. Then it means you are passing a substandard policy. You are saying that the next stakeholder should determine the levies, the charges on the masses. Kubanga zizo omusango yenna alina okuweebwa ekibonerezo oba olya. Yes, kati ndigeza kukulaga how this affects the entire budget process. So that is the budget process in a nutshell. Okay. Kati, okay. Doctor, budget yeno enatuyamba busensanvu mu obubiri. Egenda kuyamba omuna Uganda. Yes, ogenda okuyamba omuna Uganda. That's a very good question. Ideally, bwe tukola budget, erina okuba nga erina objective. Bw'ebeera budget, for example, nga ya mukolo, erina okuba nga esobola okuyamba ogwo omukolo ogenda mu maaso. Kati ekibuzo kindi budget eno egenda kuyamba mu Uganda is a very good question and you know it looks simple but a very broad question. One, egenda kuyamba mu Uganda, my immediate response is yes. That is my immediate response. Etya. Very good. Now Boolean response is yes. Etya. Okuyamba omuna Uganda, number 1, erina okuba nga effectively implemented. That is 1. So it is not just about the budget. Now, mu effective implementation, tulina okutunuulira bwe tutunuulira eggwanga nga Uganda lyesigamye ku ki? What are its core tenets as a country? Ekisookera ddala lyesigamye ku bya bulimi. Fenge eggwanga. Close to 80% abantu abakola bali employed in the agricultural sector. Along the value chain of the agricultural sector. Kati now budget etunuli the agricultural sector. The number 1 response is yes. But now the issue of prioritization, for example, agricultural sector,
government ku luno egambye ku butabalika bw'ogambye 7.3 government egambye agricultural sector employing over 80% tugenda kujiwa obuwumbi 815 obuwumbi 815 ebyobulimi yes ebyobulimi naye nga previously in the previous financial year government yajiwa katabalika kamu n'obuwumbi 1,000 so botunulira already waliwo deficit nga ya buwumbi 215 but remember we are saying agriculture sector je tuli kutunulira agro industrialization. Now the question would be bwemba ntemye budget ngate wano wendi kutema wensuubira okujja wewali ekinyusi very good ezinatambuza eggwanga. The question is, will I achieve what I want? The possibilities ziri like 90% into toja kwa achieving choyagala kwa achieving. Then number 2 netutunulira mu bufunze netutunulira government zetunulira priority areas. Priority area esoka ntugamba agro industrialization. Priority area zikuba ziri mainly nya. Priority area eyokubiri tourism. Priority area eyokusatu ministry development. Mineral development. Minerals. Yes, mineral development. Ebyomutaka very good. Priority area eyokusatu science, technology and innovation. Kati ezo priority areas enya government negamba nti mu budget eno tuziwadde 5% of the budget. Naye nga tuzisuubira nti zezigenda okutransforminga economy. Kati omuntu yandikubuuziza budget gundi ebintu kyempadde mu budget yange 5% kiyinza okunyamba okubulula ebyenfuna. Yes, kiyinza okunyamba okubulula ebyenfuna era kibibulula kitya nchiwadde nzitunulidde nga priorities naye nziwadde only 5% of the budget. So now those are key checkpoints mu budget. Nti era mu process ya implementation singa ziba tebitunuliddwa bulungi nnyo then ojja kusanga nga enkyuka eriwo ntono nnyo. So that is one aspect. Those are actually two aspects. Then the other aspect would be now tulina budget ya butabalika 7 mu bubiri n'obutundutundu obugwamu tugaye busatu kuba esingako ku ya omwaka oguwedde by small margin. Now the important question or part of analysis is mu budget eno ebitundu 58 tugenda kubi financinga locally fewano. Yes. Tugenda kukozesa ensimbi eziva mu zetuyita tax revenue ne non tax revenue okufinancinga budget ebitundu 58. Kati ebitundu 58 ebyo ze close to 37 trillions ku budget eyo ya trillions 7.2 nezigwamu. Naye ekikulu kyenjagala wetegereze kikino ndi ku 37 trillions ezo trillions 27 close to 27 which is around 26% of the budget. Boyogera ko 37 zeza oyogera ko za URA. Yes, domestic tax revenue. Tugenda okujja mu yes, tugenda okusoloza zezesubira okusoloza. Yes, the Twitter tax and tax revenues, penalties ebikine ebirala byonna. Those are non-tax revenues. Then n'emisolo gye tugenda okusoloza directly. Yeah. Ze tukogera ko 58% of the overall budget. Close to 37 trillion ze tugenda okusoloza in financial year. Yeah. Then ne tugamba nti kuzino tusuubira okusasula abatubanja
abatubanja close to 27 trillions guno omwaka abatubanja locally mu ggwanga ne oba zoyita domestic areas ne external debts abanja getujje bweru webale nnyo ndi mabanja gaffe gazze gacumulating actually by the end of by December last year amabanja gaffe gaali ku billion dollars 29.1 billion dollars the sente za Uganda nga trillions 17 obuse 17 ze tuyita public debt kati eyo public debt stock affecting nnyo engeri gye tukolamu ebintu nti wanyondo wa kooti abeera alinga kugamba sebo wansuubiza nti olina okunsasula ki sente zange nsuubira okuba nti osasula sente zange kati IMF ebekutunulidde World Bank ebekutunulidde African Development Bank ebekutunulidde ne zino commercial banks nazo ziba zikutunulidde okyeka kyenkugamba kati mu budget yaffe eya 72 trillions tulinako bwe tujjako sente bwe tugamba tugenda collectinga meka tugenda collectingako 37 trillions naye ku zino 37 trillions tuli sure tugenda collectinga wane waka naye ku zino 37 tusuubira okukwata 27 trillions close to 27 it's 26 point something approximately 27 tusasule public debt kati kitegeeza bw'okwata sente zensuubira okusolooza trillion 37 nojjako 27 trillions oba osigazawo trillion 10 kitegeeza nti gavumenti sente zeri sure okuva wane waka zerina okozesa ziri trillions 10 ku budget 10 yes trillions 10 kati ku zino trillions 10 remember human capital development empagi enkulu ennyo mu budget eri mu trillions nga 11 yes so kitegeeza nti trillions sente ze tulina tezisobola na ku meetinga human capital development empagi emu yokka eya budget empagi emu eya budget kati sente kati ekyo kigezako kulaga kifaananyi wa ki government ne ba technocrats tebalina okwetegekera era oba munyonyo pilot yabagamba kola ki misipi mwenyweze omutemu ogwaweereddwa ekitongole ekisolooza ky'emisolo butabawose 37 tugenda komawo otunyonyodde ddala bwebwo buba buyina gye bututwala busaanidde. Good Day TV, transforming your life. What if the storm you're facing is the pathway to your financial freedom? Reapers Circle presents a power-packed training under the theme Storm Your Way to Financial Freedom. Get practical tools, build habits, learn how to save and grow your money. Join us on Saturday, June 21st at Makere Full Gospel Church. Entrance is free. Take charge of your future. For registration, WhatsApp your name to 0771 938 598. Pastor Pasteri Music Center, located along Chagwe Road on Serwaniko Music Plaza, shop number B4, and Justine Arcade, shop number G73, next to Chiseka Market.
brings you all music and audio equipment and electronics like brass band items, including drums, saxophones, trombones, and cornets, top speakers, bass beams, amplifiers, digital mixers, guitars, flat TV screens, keyboards, domestic lights and stage lights, cord and cordless microphones, studio monitors, sound cards, and all recording studio equipment. For deliveries and orders from abroad, call Pastor Pasteri on 0752 008 443 or 0782 008 443. Pastor Pasteri Music Center. Good Day TV, transforming your life. Kali, mulamu wa Good Day TV, tukulikayo nnyo mukuumulako, okyali ku The Heads Show, tuli mu kitundu kyakubiri. Tulaba mbalirira ya ggwanga, tuli ne Dr. Frederick Etianga. Ono mukunoonyereza ate bituuka mu byensimbi okubitematema. Kyova olabanga ate ebyembalirira y'eggwanga egenda osomera olunaku olwaleero, ali n'engeri gy'abiisaamu, olina kuwuliriza nnyo n'owandiika kubanga ebyensimbi bino birimu emiwendo. Dokita, wanje URA omutemo ogwagiweereddwa kyekibuuzo kye tulese mu ddiiro obutabalika 37 obusuubirwa okuba nti ebusolooza busaanidde obutabalika 37 URA esobola obusolooza kyenyinza okugamba ate erina n'obusobozi obusolooza mpaka ku butabalika 10 mpaka ku butabalika 10 gavumenti neetaddamu na kwewola neetaddamu na gamba nti sente z'omuzungu nzaagala ekyenjawulo ekiriwo nti bwe busolooza mpaka ku butabalika 10 gavumenti ate era etandika kati okugamba kati ndowooza tandika okutunulira okuzimba ku nguudo eziyita mu bbanga enkulaakulana yeeyongera ddala n'osanga okwewola kuli ensonga lwaki osanga ensi ezaakula nnyo nga super powers America ba China bonna bakyewola kati URA obutabalika 37 buli realistic oba nedda nikyo nzikirizaganya nze ngamba nti buli realistic the only thing is that mu mbalirira ya gavumenti nga bwe tugambye erina okutunulira key sectors nti nga bwe tugambye nti wemba njagala okukama ente obulungi njiriisa bulungi ebiwata ebikuta birina okubaawo weebale nnyo nojagala munotunnyo nenyota amazzi gafuna mu budde very good n'olyoka ofuna amata g'okola ki g'oyagala naye bw'otagiriisa bulungi oyinza okumaliriza otokamya eki okamya musaayi kati URA erina okubanga nga deliberately yadde intentions za URA yo eri restricted mu kulaba nti esoloza misolo naye erina okukola deliberately ne Ministry of Finance ne bagamba nti okay bano be tuli kujjamu ssente naye mu kubajjamu ssente twandiba boostinze bwe tuti ne tusobola ne tubawo ekiriisa eno ne bagimuka ne tulyoka tukama bulungi nnyo kati ekyo kikolebwa kitya number 1 tutunulira level of informality nti business ezisinga zikyali informal omuntu akeera bukezi kumaca nagenda nagulawo business ye natandika okukola tamanyi nti nsasula musolo tamanyi naye basasula musolo tamanyi mugaso gwa kusasula musolo nebirala bingi nnyo that's 1 then 2 nti taxable areas government yeetaaga okufocusinga URA Ministry of Finance PSS Ramadan Gobi ne Musinguza kulya URA ne Bank of Uganda ne Uganda Investment Authority beetaaga okutula mu kafubo ne batunulira ne bagamba tukoze tutyo kulaba nga
to focusing on what we call fiscal consolidation strategy of the country. Mu fiscal consolidation strategy tutunulira tukoze tutya okulaba nti tuboostinga domestic revenue. Njagala okuwa ekyokulabirako ekiri simple. Obwakabaka bwa Buganda ne government ya Uganda bagamba nnyo waliwo engombo ya mwanyi terimba. Emwanyi kyekimu ku byobugagga nga bisinga ne gold. Owekituuka Katikkiro bitaddeko nnyo essira. Ng'esinga ne zaabu gold. Lwaki nti ekisookera ddala emwanyi terimibwa buli wamu mu nsi. Erina ettaka eryerimibwako. Mainly along the equator. Now ffe tuli advantaged nti ettaka lyaffe likuza emwanyi. Kati twanditunulidde ne tugamba exports ze twa exportinga ez'emwanyi omwaka oguwedde. For example, twa exportinga nga milioni 7, ensawo milioni 7 eza kilo 6 ez'emwanyi. Ne tuconcludinga nga tufunye close to 1.8 by December last year 2024. Twali twafuna 1.8 billion dollars mu mwanyi. Naye ffe tugamba nti actually we can go up to 25. Nti tutya nti emwanyi for example ndikuwa example how you are can boost. Nti emwanyi eka emu evaako milioni 10 ekemu gwe ng'omuntu owa bulijjo zofuna omwaka eka emu. Kati mu eka eyemu bantu bameka balina eka emu wano ng'asobola okuggyako milioni 12 ng'asobola kimaintaininga. Yes, ate nga because it's a perennial crop. Nti yo bw'omala okusimba you harvest for like 25 years. Yeah. Kati mu eka eyemu government bwetunulira negamba katutunulire areas eziri unexplored. Bwogenda for example Mulango sub-region, they have very fertile soil. Bwogenda mu Acholi sub-region, bwogenda mu West Nile sub-region, balina fertile soil, naye nga agricultural productivity bali wansi nnyo, bakyali mu 70% subsistence. Yade our national outlook is 33 subsistence. When you go to actually these areas, bwogenda mu Karamoja sub-region, bali close to 80%, 75% subsistence. Bwogenda mu Acholi sub-region, very fertile soil. Bwogenda mu Lango sub-region, they are close to 60-something% subsistence. Bwogenda West Nile, they have very fertile soil. And research has shown that these areas can actually plant coffee. So, government deliberately we government katufocusing kukulaba nti we expand ne tujja coffee mu central wano. So nesine tumujana tumu expanding and tuongera ko bugazi. Yes, very sensitization mu bantu abanjawulo. Very good. Kitegeza export earnings eza coffee zigenda ku overshooting gold because gold is our main export. Is where we earn most. Zigenda ku overshooting gold. The main attribute or benefit from this is that emwanyi omuntu ajirima aba akulakulana nga ne government efuna asobola okutwala omwana we ku ssomero, asobola okutwala omwana we mu ddwaliro, asobola okukozesa social structures nga ne government efuna. So kati government erina okutunulira okuwideninga tax base kyempise fiscal consolidation strategy. But that can only be done nga waliwo deliberate engagements between these stakeholders. Nezita working in silos because now one of the biggest challenges is tulina siloed performance. You are a tunulira nga ka island. Nga ekola biekola bikola bulungi nnyo nayenga it is working in silos. Okay. Dr. Mubufuze tusemeremu okwewola wayogedde ku kwewola naddala nga budget singe government singe bayewoze mu ggwanga lyennyini ng'ekiriwo kati nti waliwo ensimbi zetwewoze bw'eggwanga nezino zetwewoze wano. Aboolyawo bwe kisukirira kiyinza tuleetera buzibu ki? Yes, okwewola number one
Actually, thank you for that. One of the biggest challenges that economies face is what we call the debt burden. Nti bwe mwewola ennyo musanga nga mukozesa ssente nnyingi nnyo mu debt servicing. Now okwewola kulimu ebika bibiri. Waliwo okuli domestic n'okuli foreign. Yeah. Kati okuli domestic in most cases kujja ne interest rates nga za waggulu. In most cases depending on what we was but interest rates zibeera waggulu. Naye that would not be the issue. The main issue is what we call crowding out. Kati crowding out means that bwe mbanga ntandise commercial bank bwe twegatta na ne Emmanuel ne ngamba Emmanuel nze nina idea goyina ensimbi nitukola commercial bank netandika okutambula bulungi nnyo ne wajja abeewozi babiri omwewozi omu nga bamuyita gavumenti omwewozi omulala nga muntu wa bulijjo omuntu awola yenna ayagala nnyo okuwola gavumenti because bwe mpola gavumenti the risk in my money is like 0.0000. Government security. Yes. Banga wabawe wala bakubuza security. Business ya yimiridde etya. Government yetu bajibuza na security. Yo government wajja lero olweggulo ne gamba twagala otuwole billions 5 zigenda okutuuka bwejja saa 10 n'emuzigenda okutuuka saa 12 nga sente weeziri. Aina akaduuka kange butalejja n'agenda ne bampa akasente. Kati awo kye tuyita crowding out. So abakola business aba bulijjo babeera disadvantaged olw'ensonga banka kati etunulira nti nina ono netandika either okuslapinga high interest rate kwono omuntu wa bulijjo oba n'obutasobola kuwola muntu wa bulijjo. So now the ultimate effect of that is that business affecting what we call private sector development. So abantu abakola business ababulijjo kimuzibuwalira business ye okula olw'ensonga kati commercial bank eyinza okuincreasinga interest rate bwe bate increasinze interest rate likelihood yayo okuwola ejja kuba wansi olw'ensonga oli ku competing ne government mu kwewola. So government erina okutunulira risk eyo most especially when we are looking at private sector development. So that is the biggest challenge. Now ekyo kibeera address kitya. One, government erina okutunulira sente zeefuna ndi bwe tugamba nti for example actually this for example can start this financial year. Government negamba tukirizaganyiza tugenda kwewola locally bagenda kwewola close to 11.3 trillions from foreign sources 11.8 something trillions. Then on top of that foreign borrowing bagenda kufuna je tuita budget support around 2.08 trillions. Now government eyinza okusalawo negamba lwaki twewola sente nezitakozesebwa. Njagala kuwa ekyokulabirako ekiri simple. Waliwo project gye bayita Kampala City Rehabilitation Project. Bw'ogenda n'otunuulira ku ssente ze bayeewola ezaali ziggwako mu mwaka gwa June mu mwaka gwa 2024 ez'okuconstructinga enguudo rehabilitation ba spending only 25%. What was dispersed? The undispersed was 75%. Eziddayo mu consolidated fund. But remember, this money is accumulating interests. Now, wotunulira actually PSST. Zali newole. Yes, newole mwewoze ne mugamba tugenda constructing nguudo. Actually, bogenda notunia for example Masaka Mbarara highway erina question mark sente zaddayo. Botunulira Agago Gulu sente zaddayo. Botunulira Kampala City Rehabilitation Project sente zaddayo. Sente mpitirivu nnyo projects ezimu performing up to just 1%. Nga 99% zizeyo.
naye nga ezo sente ziri ku accumulating interest over time. So government eno okusugamba, let's put punitive actions against docket owners. Ne bagamba if the docket is KCCA, technical team, accounting officer wa KCCA bamuteka kuninga ne bagamba lwaki twayewola sente ne za accumulating interests ne zitakozesebwa. Now the moment that is done, tugenda kubeera ne discipline. True. And then two, kigenda kuyamba government okuba nti kati okuba nti ekendeeza ku sente ezigenda mu debt servicing. Then number 3, nti priority areas kuba sente bwe ziba nga zayeewolwa kuzimba luguudo. It means you are connecting communities. The moment you connect these communities, it is easy omuntu ali Elamo district nga ali kulima miyembe oba ali kulima simusimu oba ali kulima sunflower. It is very easy for that person to access market. Now, if you borrow money to construct a road and that road is not constructed, it means you are disadvantaging the entire business ecosystem. Yeah. Now, when you disadvantage the business ecosystem, it goes back to the collections of the day. So, bwebuzibu government bwena okufokasinga ensimbi okudayo mu kitavu nga tezikozeseddwa ate nga neewole. Yes, ate nga neewole. Kyanjawulo ki ekiri mu budget eno mu bufunze tudduke ekiri mu budget eno eze abaoliawo ekitabadde mu nkadde eno gye tuli mu kkuba olukumutwe? Ekyenjawulo ekiri mu budget eno, number 1 nti eri kufokasinga ku ekisookera ddala nti okay, eri kufokasinga ku ze tuyita ATMs. That is its main focus. Ezitali zino ezaffe ze tutwala mu banka ne tuteekayo waliyo ATMs so ezitali ze tutwala mu banka nti eri kufokasinga ku mpaji nnya ze tuyita ATMs. Ezo empaji ennya zisuubirwa nti zigenda kuyamba mu myaka egiddako 15 okusitula GDP yaffe from 50 billion US dollars to 500 billion US dollars. Government cheyayita 10-fold growth strategy. So that is one of the biggest difference. There is a certain focus. Lwakuba nti nakikubiyemu ebituli nti ATMs zino zirina only 5%. Then ekyenjawulo ekirala kyendaba mu budget eno, unlike other previous budgets, what the shift from the other previous budget to this one is very high, and we are very insignificant. Area 72 trillions, and area 72.1 trillions, and 72.3 trillions. Now that means that the focus on these sectors, government there is that continuity in terms of these the development areas that it is focusing on. Okay. Dr. Mudachike emu bbiri tufundikire Omunnayuganda agala okumanya mu budget mu mbalirire eno empya Omunnayuganda yatunuuliddwako kuba balindiridde okumanya bantaddeko nze omu ku priorities oba ezaateekeddwako nnyesira. Yes, Omunnayuganda yatunuuliddwako one nti ng'oggyeko zino ze tuyise ATMs, waliwo ze tuyita ATM enablers. Kati enablers mulimu for example empaji esooka human capital development kutunuulira quantity and quality of our human resource vis-a-vis the market demands. So still amba ntunuulira Munnayuganda. Then number 2 infrastructure development, enguudo obutale n'ebintu ebirala byonna ebiyamba ebyenfuna okututumuka. Number 3 security. Those are actually the key enablers government is yatunuulidde. Security. So kati for example otunuulira security erina both the direct and indirect benefits for Ugandans, but mainly it benefits them. Njaga kuwa ekyokulabirako nti abalamazi bwe bajja walaba bomu yakube emunyonyo yadde waliwo debates nyingi nnyo about it. Singa bomu bwezityo ziba zikubye mu bifo nga 10 e Kampala, kitiisa ba local investors ne kitiisa ne ba foreign investors, still Omunnayuganda afiirwa. So I think budget bwoba ogitunulidde, budget yatunulidde Omunnayuganda naye ate waliwo n'ebintu ebibaliko directly ebibapinchinga ebibakoonako directly
Number one, otunulira kati, for example, nga parish development model. Yeah. Yes, nti awo omuna Uganda obofuna sent directly. The only issue is now it goes to issues of implementation, issues of monitoring and evaluation, which are very long, but we can always discuss. Dr. Fundi. Then ne programs nga emyoga. To me, I think they take money directly because what was the Twitter factors of production? Land, labor, entrepreneurship, capital. Now, the moment you take money directly to an entrepreneur, you are giving him capital. Now, when this money comes at a low interest rate, like the one government issues, when it is issuing a PDM, Myoga, among other startup capitals. Grow. Yes, grow very good. Dr. Deep, Nusaf, among others. Chitegeeza nti omu entrepreneur afunye empaji enkulu ennyo ya capital. And now this works very well in rural areas where each unit of money invested into a small business contributes towards the productivity of his or her venture. Second Sibirisi Omulabi. Yeah, abalabi ba Gugude TV mbebaziza nnyo kuba nti mubaddewo kuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero. Ate era mbagaliza omwaka ogw'ebyensimbi ompya omulungi kubanyinza obutaddamu kubalaba singa mbanzizeemu okudda wano before that era nja kuddamu still nyumyemu namwe. Njagala n'okwebaza management ya Gugude TV okuba nti empise. Njagala n'okubiriza government nti budget egenda kusomebwa, but there is another role which is the budget implementation, then budget monitoring and budget evaluation. Now this should be concurrently. I advise government that do continuous monitoring on the budget implementation process to ensure that priority areas are effectively implemented so that we can achieve our livelihood intentions and projections of the country. Okay. Abadde Dr. Frederick Etiang amutunulizi wa nsonga za byanfuna n'okuresearchinga ku bimu okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo endala okuva mu FEM Consultants and Research Center Limited. The heads show kibadde kitundu kya kubiri lindirira ebinaddako maasawo nga Minister w'ebyenfuna omukulu Matia Kasaija asimaze omaliriza okusoma embalirira y'omwaka 2025-2026 tujja kuba tubikutuusako. Weebale nnyo badde mulabi bulungi musibe.